Good morning everyone. Have a good day. So first, open a Microsoft Word. Yan. Then create a new document. Yan. Then next is make a name as a title. Almira Kabanban. Yan. Next is highlight the text, then click the bold button. To underline the text, click the underline button. Yan. To press the text to the center, click the center button. Then, next is short self-introduction. My name is Almira A. Kabanban. From Tayug, Pangasinan. Next is I'm currently in first yan. So, tapos na. Next is go tayo sa bullets. Sa mga bullets. Yan. Pili lang kayo kung anong gusto nyo dito. Wait lang. Ito natin lagay yan. Yan. Punta tayo sa bullets ulit. Pili lang kayo guys kung anong gusto nyo dito. Kung yan. 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 So, next is kung gusto nyo rin maglagay ng mga numbers, yan lang. Pili lang kayo dito. Yan. Next yan. Yan. So, for example, punta tayo sa bullets. Yan. Maglagay tayo dito ng hobbies. Hobbies mo is watching anime. Watching anime. Next is playing online games. Playing then cooking. Yan. Tapos punta tayo sa mga keyboard shortcuts. Yan. Ano, i-copy. Copy lang natin.
ito. Then, go tayo dito sa baba. Then, i-paste mo na. Yan. Ganyan lang, guys. Gusto mo naman ikat yan. Pindutin mo lang to. Yan lang. Yan, ganyan lang siya, guys. Then, kung gusto mo naman naka-underline ulit, Control U. Yan. Ganyan lang, guys.